If my people don't get it after 25 parts, Si mi pueblo no lo comprende después de 25 partes, they don't want to get it. es que no lo quieren comprender. They're not going to get No it. lo van a entender. So because we need discipleship, Así que por causa de que necesitamos entrenamiento, y'all need to move on ustedes necesitan avanzar. and begin to give a balanced meal Comenzar a dar una comida balanceada to the children of a Yahuwah. los hijos de Yahuwah. So today I want to talk from Scripture Así que hoy quiero hablar de la escritura and also from the heart. e igual del corazón. Hopefully when I talk from the heart, it coincides with Scripture. Espero que cuando venga del corazón coincida con la escritura. And I'm assuming one of the reasons you came today was to hear the word of Y Yahuwah. me imagino que una de las razones por las que vinieron aquí hoy I would es hope para so. escuchar la palabra de Yahuwah y lo esperaría. One of the reasons I hope that you keep listening Una de las razones que espero que sigan escuchando is because you realize that the word that we preach here is hard to come by. es porque reconocen que la palabra que predicamos aquí es difícil de encontrar. Yes, we will pray for these folks. Oraremos por estas Not right personas. now. No, I'm just kidding. Yes, we have prayer requests, and we always pray for those requests. But we can't do that right now because today, of course, is our shorter service. So I want to talk a little bit about fear, Quiero hablar un poquito acerca del temor, the trap la for the trampa believer. para el creyente. And I am a master of knowing a little bit about fear Y yo soy un maestro de conocer algo acerca del temor. because over the last 2 or 3 weeks, I'm being completely open and transparent Porque a with you. través de las últimas cuantas semanas y estoy siendo completamente transparente y abierto. I'm almost 60 years old. I don't have time to play word games. Casi cumplo 60 años de edad y no tengo tiempo para jugar juegos de palabras Or put on mil máscaras o ponerme las 1000 máscaras and try to make you think I'm something that I'm not. y intentar hacerles pensar que yo soy algo cuando no lo soy. So I've been dealing with the spirit of fear. Así que yo he estado tratando con una ruaj de temor. You may ask why. Quizás se pregunten por qué. Well, I'm going to be 60 years old Voy a cumplir 60 años de edad on September 10th, el 10 de septiembre, Sunday, September 10th. domingo. Many of 10 us de are going to get septiembre. together and we're going to have steak and drink. Nos vamos a reunir Steak and ale. y comer y beber. Okay, but of course we won't get drunk, but we'll have a little Por schnapps. supuesto, no nos vamos a emborrachar, pero sí vamos a beber algo de vino. But I've been battling fear because I realize Pero he estado batallando con el temor porque reconozco that if I'm lucky, and of course we don't believe in luck, que si tengo la suerte, y por supuesto nosotros no creemos en la suerte, we trust Yahuwah. confiamos en Yahuwah. I may have 12 years, Quizás tenga 12 años, 10 years, 10 años, anything after 60 cualquier cosa después de los 60. is a blessing, Es una braja, but it also tends to come with its unique challenges. pero igual viene con sus retos singulares. Your body slows down, Tu cuerpo se va the aches increase, and all that- los dolores aumentan all that is part of losing control. y todo eso es parte de perder el control. That's when we fear, Y es ahí donde tenemos temor, when we feel like we're losing control, cuando sentimos que estamos perdiendo el control, whether it's over our health, ya sea acerca de nuestra sanación, our finances, nuestras finanzas some other things we're going to discuss. y otras cosas que vamos a discutir. And so I've been battling it. And when you focus in on fear, or when you let a spirit of fear come upon you, Y he estado luchando con eso y cuando uno se enfoca en el temor y permite que una ruaj de temor venga sobre uno, there is bondage. hay esclavitud. And when the spirit of fear comes, Y cuando el espíritu de temor viene, because there's certain things that we're about to lose control. As we get older, we lose control over certain things. I'm talking about from my personal struggle. ya que hay ciertas cosas de las que estamos a punto de perder control, y estoy hablando de mi lucha personal. And when we are confronted with things that we cannot change, Y cuando somos confrontados con cosas que no podemos cambiar, what's the natural byproduct of that? ¿cuál es el biproducto normal de ello? Depression, La depresión, discouragement, el desánimo, confusion, la confusión, fear, el temor, doubt, la duda and then ultimately unbelief in the goodness of Yah. y por lo último la incredulidad Somehow, en la now that I'm going to be totalidad. an old man, Pero de alguna manera, ya que voy a ser un viejo, I began to question and doubt
comencé a dudar y a preguntar acerca de the goodness of Yah. la Tobá de Yah. Well, it's easy to believe in the goodness of Yah Es fácil creer en la Tobá de Yahuwah when your tummy's full and you're in your 20s. cuando su estómago está lleno y uno está en sus You haven't started a 20s. family yet. No ha comenzado uno una familia. Everything is, you have most of your basic essentials. Tienes tus básicos, lo esencial. But as the realization that I have a lot fewer tomorrows than I had yesterday Pero el reconocer que tengo muchos menos mañanas de lo que tengo de ayeres, has really been eating my lunch. en realidad ha estado comiendo mi almuerzo. And I've been going through different hot flashes, Y he estado pasando diferentes phases, fases o etapas where I apologize to my wife en donde le pido disculpas a mi esposa for not giving her a younger version. por no darle una versión más joven. You were fortunate. Usted tuvo la braca. You had the younger version. Usted tuvo la versión más joven. So I apologize. Así que le pido Said I can't do the things that I used to do. Y le digo, And no I'm puedo not hacer las talking about cosas what you think I'm talking about. que either. antes podía hacer. Just in general. En general, Aches, los dolores, pains, challenges, los retos, needing to rest, necesitando descansar, needing to go to bed at 12 necesitando ir a cama a las 12, when the young ones are staying up. cuando los jóvenes ya están despiertos, So little things like that. cositas así, And big things. y cosas grandes. So I've been discouraged Así que he estado and desanimado I've been worried. y he estado preocupado. Maybe when you're 60, you'll worry about some of these things too. Quizás cuando ustedes tengan 60 años se preocupen de estas cosas de igual Well, manera. you know, they say that age is just a number. Pero dicen que la edad es un simple número That's a lie. y esa es una mentira. And here's why that's a lie. Y esta es la razón por la que esto es una mentira. Because even if you're healthy, Porque aunque uno esté sano, you know, they like to tell you, well, don't worry, you're just middle-aged. saben que les gusta decirle, no se preocupe, usted está en la mitad de su edad. What? Middle age is like, well, if you live 70 years, middle age is 35. La edad media es que si uno, por ejemplo, vive 70 años, tu edad media a la mitad de tu edad es 35 años. Especially if you've seen folks in your family Y especialmente si has visto a personas en tu familia lose their mind. que pierden su mente. They don't know where they lose their faculties. Pierden sus facultades. So they're there, Así que están ahí, but they're not there. pero no están ahí. They're there, Están ahí, but they're not the same person. pero no son la misma So I persona. have a fear of that. Así que tengo temor de ello. I don't want to live like that. No quiero vivir así. Nobody wants to suffer Nadie quiere sufrir with terminal cancer con el cáncer and terminal be in hospice for 3 years. y estar en el hospicio por 3 años. But these are all things that face us Pero todas estas son las cosas que nos vienen a la mente as possibilities como posibilidades. once we reach 60. Una vez que alcancemos los 60 And the thing años. is, if these things do occur, Y la cosa es que si estas cosas sí acontecen, they're not that far away. no están tan lejos. So I've been battling this. Así que he estado batallando con todo. You know, we have dementia in our family. Tenemos la And I know nuestra Rivka familia. has definitely dwelt in this. It's concerned her Sé que esto because it is in our family. definitivamente le ha preocupado a ella, ya que esto se ha encontrado en nuestra And familia. I was born to bear witness to the truth. I was born to bear witness to the light. Yo nací para dar testimonio de la realidad y dar testimonio del And resplandor. if I don't, this is just me talking. Y este es solo yo el que estoy hablando. If I don't have my Pero faculties, si no tengo mis facultades, and I don't know the difference between Mark and Matthew anymore, y ya no sé la diferencia entre Marcos y I don't need to Mateo, be alive. no necesito estar I'm his vivo. ambassador. Yo soy su embajador. I'm his servant. Yo soy su siervo. You know that. Ustedes I lo know saben, that. yo lo sé. So all I ask from the master Así que lo único que le pido al maestro is a long life es una vida larga with my faculty, con mis facultades, with minimal suffering. con el sufrimiento mínimo. Then the Father spoke to me today as I was spending time with him. Y luego la Abba me habló así como estaba yo pasando tiempo. And it wasn't a rebuke, it was a reminder. Y no fue una reprensión, sino un recordatorio. He said, son, Hijo, me dijo, Moshe. Moshe. See, he doesn't call me Shalem. Él no me dice I don't Shlia. understand why, but No comprendo por qué. maybe I'm not that important. Quizás no soy tan importante. He said, Moshe, Dijo Moshe. he says, you're in the cycle of life. Tú estás en el ciclo de la vida. What kind of cure for dementia is that? ¿Qué tipo de curación para demencia es eso? He says, you're in the cycle of life. Tú estás en el ciclo de la vida.
And you're going to go through the cycle Y tú vas a pasar por los ciclos that everybody goes through. que todo mundo pasa. I'm like, thanks, Father. Y dije, Right on. papá, Thanks. excelente. Now, what does that mean? Of Pero course, ¿qué the quiere Father eso is so decir? merciful, He doesn't tell us what's going to be in the wash cycle. El Abba es tan compasivo que no nos dice lo que va a estar en el ciclo de lavamiento. And so it is with the sons of men. Y así es con los hijos de los hombres. We all go through these cycles. Todos pasamos estos ciclos. Now, my father lived to be about 92, 91. Mi Abba vivió hasta los 91, 92. But he also lost his mind Pero igual perdió su mente in his mid-80s. a la mitad de sus And I've 80. noticed usually when someone has dementia, it's usually maybe somewhere between 4 and 7 years and they're gone. Y usualmente he notado Somewhere que between 4 and las 7 personas que years. sufren de demencia les quedan como 4 a 7 años y luego se van. So these are fears Así que estos son temores that we all have que todos tenemos. and that I have. Y que yo And tengo. even if we have our right mind, Y aunque tengamos nuestra vida correcta, these other challenges that are now popping up, estos otros retos que hoy se están presentando, the swelling, el hincharse, the joint pain, el dolor de las the back coyunturas, pain, we know it's el dolor there. de la It's there. espalda, Age is sabemos creeping que up está ahí. on us. La edad se nos está avecinando. So it's not something that it's just a matter of crippling fear. Así que no es algo que es simple cosa de un temor paralizante. The reality is, for some of us, La realidad es que para algunos de nosotros, that we cannot sit que no nos podemos sentar for long. por mucho tiempo, We cannot stand for long. no podemos estar parados por mucho tiempo. Things are breaking down. Las cosas se están rompiendo. And it's like the doctor Quebrando. told me many years Y es ago, como me dijo el you got doctor. arthritis and here's the bad news, it's not going to get any better. Esto es lo que el doctor me dijo hace tiempo atrás. Usted tiene artritis y eso no se va a mejorar. So this is what I've been battling. Así que esto es lo que he estado batallando. And I know I'm speaking for a lot of Y people. sé que hablo por muchas personas. Now, Yahweh has been extremely Que Yahweh ha sido extremadamente gracious to me. compasivo hacia mí. I've never been in a hospital Nunca he estado en hospital. other than for Más que- hip replacement. En el reemplazamiento de I've mi never been cadera. sick in my life. Nunca he estado enfermo en mi vida. So I give him all the Así praise. que a él le doy toda la exaltación. But I also know that the road up ahead Pero igual sé que el camino que está adelante is going to be in that cycle va a estar en ese ciclo of increased challenges de retos que van a for all of us aumentar. in that age group. Para todos nosotros en esa clase de clasificación de edad. We're supposed to be different from the world, Y estamos supuestos a ser diferentes al mundo. but we all have emotions. Pero todos tenemos emociones. We all have feelings. Todos tenemos sentimientos. We all have fears. Todos tenemos temores. And when you get afraid, Cuando uno se pone a temer, the sun doesn't shine as bright. el shemesh, el sol no brilla tan brillantemente. Your friends don't appear to be as friendly. Tus amigos no aparentan ser tan amables. The important things, you say, screw it. Las cosas importantes, tú dices, ¿qué importa? I don't need it. And No lo the necesito. problem with fear, El problema con el it temor paralyzes es you que te paraliza and it sucks you out of motivation. y te quita la motivación. It sucks you out of Te initiative. absorba tu iniciativa. It drains you of hope. Te vacía de tu esperanza. And all you have to do is remove hope from a human Y being. lo único que tienes que hacer es quitarle la esperanza a un ser humano. And you have a dead person Y walking. tienes ahí una persona muerta caminando. You're already dead while you live. Y aquí estás muerto mientras que vives. If I suck all the hope out of you, Si yo te absorbo toda la esperanza, you're already dead ya estás muerto while you're breathing. mientras que respiras. Because things you lose sight of reality. Porque pierdes Reality vista is de la blurred. realidad. La realidad está That pain that you suffered. está nebulosa. Ese dolor que has sufrido. By the way, the translation yesterday was a little not as clear as usual because you used the mic. Just so you'll know, you can do whatever you want. I mean, you can do whatever you want. I'm just telling you. I will try. But I'm saying I'm looking out for your voice. You're better it's clearer without the mic. So, your loved ones who really love you, Así que tus seres queridos que realmente te aman, that love becomes
clouded. ese amor se nubla. Your pain, when you're in pain, when you have pain up the road or around the corner, or you're in pain, Cuando tienes dolor, you get está el dolor discouraged, a la vuelta fear de la sets in, esquina, uno se desanima, entra el temor. and now you just see your friends as they don't really care. Y uno ve a sus amigos como que no les importa. Your loved ones, realmente. if I'm gone, Tus seres queridos, pues si me voy, they'll just be happy and they'll be drinking their beer and estarán contentos, nobody will even miss me. beberán su cerveza, nadie me extrañará. Fear messes with our thinking. El temor maltrata nuestro pensamiento, It clouds reality. nubla la realidad. We may be surrounded with people who love us. Quizás estemos rodeados de personas que nos aman. Make it a little louder. Here. Yeah. And who care about us. Y que a quienes le importamos. But when we give up because we're fearful that the pain and the suffering that we have now is just going to increase. Pero cuando tenemos temor de que el dolor y el sufrimiento simplemente va a crecer, There's a tendency to want to check out. hay una tendencia de querer uno Right? despedirse And give up. y darse por vencido. Check out and give up. Despedirse y darse por vencido. Now, some of you young folks, Y algunas de ustedes, personas jóvenes, you may also deal with fear. quizás igual traten con el temor. But it's a different kind of fear. I'm talking specifically about a fear of aging. And those who are in my age understand. And even though we know Yahuwah is a friend who sticks closer than a brother, I'm sharing some of the things that I've been dealing with. Y aunque yo sé que Yahusha es uno que se acerca más que un fraterno, yo quiero compartirles a Fear of ustedes death, how de about las that cosas one? que estoy temiendo. El temor a la muerte, ¿qué tal eso? But we know what the scripture says. Pero sabemos lo que dicen las escrituras. To be absent from the body, don't worry about it. El estar ausente del cuerpo, no te preocupes. But because we've never gone through death, what we have never experienced before, Porque nunca hemos experimentado eso antes. right? Nobody here has ever died before, right? Nadie aquí se ha muerto, ¿sí? It's frightening. Es temeroso. Now, Yahusha came back and told us it'll be all right. Yahusha vino y nos dijo que todo estaría todo. But we got to take his word for it. Pero tenemos que aceptar su palabra. And so we have fears. Y por lo tanto tenemos temores. And fears are not just for the older Y folks. los temores no son simplemente para las personas mayores. It's an equal opportunity tormentor. Es un tormentador, un tormentor de igual, que And da it- igual chance a And if we todos. allow fear to set in and remain, Y si permitimos que el temor se instale y se quede, the love and the health that is there el amor y la sanación que está ahí, from our husbands, our wives, our friends, we can't receive, we can't enjoy because that fear de nuestros seres queridos, nuestros amigos, ese temor of what's around the de corner. lo que está a la vuelta de la esquina. How many know that most things that we fear ¿Cuántos saben que la mayoría de las cosas que tememos never come to pass? nunca se realizan? Do you realize that? Lo saben. Most things we fear. La mayoría de las About cosas que 98% of the tememos, things we fear. como el 98% de las cosas que tememos. Most of us, you'll have a heart attack, you'll be with Yahusha, end of story. La mayoría de You don't got to worry nosotros about Alzheimer's. You don't got to worry about long-term cancer. Most of the things we fear never happen. La mayoría de las cosas que tememos nunca acontecen. But still, fear is crippling. Pero igual el temor es paralizante. And then when we have no answer and we feel like we're losing control, Y luego cuando no Of tenemos life. respuesta y sentimos que estamos perdiendo el control de la vida, unless you're Superman solo que seas Superman or Superwoman, o Supermujer, you get an attitude not only and mess up the second greatest commandment. te pones en una You don't want to be with actitud people. You don't want to be around y people no solamente because you know they arruinas don't care about you anyway. el segundo de los mayores mandamientos, sino quieres think. estar con personas porque piensas que no les importas. The worst part, Pero lo peor es que you get an attitude obtienes una actitud with Yahuwah. con Yahuwah. You get angry, Te enojas, you get upset, you get te discouraged. desanimas. If he loves you, why aren't you healed? Si me ama, ¿por qué no me hace nada? Why is the pain getting Porque worse? se está empeorando el dolor. And then you know you're in your 60s or 70s, Y sabes que estás en tus 60s o 70s. and most of these diseases don't get any better. Y la mayoría de estas enfermedades no mejoran. They don't regress. No se disminuyen. Most of them just naturally go with aging. La mayoría simplemente crecen con la edad. And there's nothing you can do about Y it. no hay nada que uno pueda hacer. And so
I Y por lo tanto yo can also get that way. igual puedo And, ponerme de esa I've manera. been that way, sad to say, Y tristemente así he estado with Yahuwah. con Yahuwah. It's like, well, what do I expect him to do? ¿Qué espero que él haga? Kill me now so I don't have to get old? Que me mate en este momento para no tener que Well, envejecer. that's not too smart. Eso no es demasiado inteligente. So I could ask him to let me get old, Así que le podría decir que me permite envejecer. but with getting old, I may have all kind of challenges. Pero con el envejecerme quizás tenga todo tipo de retos. And that's not something anybody of a sane mind Y eso no es algo que alguien de una mente sana looks forward to, está right? esperando Does anybody look forward to dementia? con ánimo. ¿Está alguien esperando la demencia con ánimo? Does anybody look forward to lung cancer? ¿Está alguien esperando el cáncer en los pulmones? Yeah, forbid. Prohíba Does el anybody look cáncer. forward to testicular cancer? ¿Está uno esperando el cáncer Well, testicular? as you get older, the odds become less and less and less that you'll go through your whole life without any health issues. Y así como uno va Are you depressed yet? envejeciendo, así como va uno I'm working on it. envejeciendo, Give me a little more time. Okay, huh? There you go. así como va envejeciendo, las probabilidades de tener menos y menos problemas van disminuyendo. But I'm just sharing with you some of the reasons that I've had to adjust to 60. So 60 may just be a number for you, but it's not for me. Yo he tenido que ajustarme a la edad de And 60. Quizás la edad de 60 sea un simple número para ti, pero no lo es para mí. And that's really a myth, Y eso es realmente un mito, because numbers usually mean you're going to have more challenge. porque los números significan que vas a tener más retos. So the purpose is not to get you more depressed or discouraged than you might have already been. Así que el propósito no es para desanimarte o But hopefully- deprimirte más de lo que ya has estado, pero esperemos That you can benefit que te puedas aprovechar from some of the victory de algo de los triunfos and some of the hope y algo de la chica esperanza that I have. que yo tengo. Now, I'm not out of the woods yet. Y todavía no me voy del bosque. But, if you have a relationship with Yahuwah, Pero saben, si uno tiene una relación con Yahuwah, it's got to be real. tiene que ser real. He has to allow you Él tiene que permitirte to get angry at him. enojarte con I él. know nobody's ever been angry. Yo sé que nadie está enojado con Yahuwah. Like, where's my wife? Como, ¿dónde está mi esposa? You said it's not good for man to be alone. Tú dijiste que I've no been es alone todo for 50 years. para que un varón esté solo. So I know nobody here gets angry at Yahuwah. Yo sé que nadie aquí se enoja con Yahuwah. Yahuwah allows us Yahuwah nos permite to get discouraged and desanimarnos y frustrated frustrarnos and let down y sentirnos desilusionados and even develop an I don't care attitude. y aún desarrollar una actitud que no me importa. He just lets us be. Él simplemente nos deja ser. But that's not a good place to be, Pero eso no es un lugar en donde because there's estar. no bigger friend and there's no greater friend, Porque no hay mayor ni mejor right? amigo Than Yahusha HaMashiach. más que Yahusha HaMashiach. There's no greater friend. No hay mayor amigo. So when we get like that, he allows us to get like that, but we're actually hurting ourselves. Así que Él nos permite llegar a estar así, pero en realidad nos estamos lastimando a nosotros mismos. The same Elohim who saved us from drugs, El mismo Elohim que nos rescató de las drogas, from perversion, de la perversión. I think he knows how. Creo que Él sabe cómo. Not only to walk with us in the valley of the shadow of No death, solo cómo caminar con nosotros en el valle de la sombra de la muerte. but on the way to the valley. I don't care about the Camino al valley. valle. I can care less about the No valley. me importa el valle. Well, I would be lying. That's not true. No, I- estoy mintiendo. It's not just the valley. No es solo el valle, It's the trip to the valley es el viaje al valle that really brings fear in our life. que realmente trae el temor a nuestras vidas. Because when it's our time to be in the valley, Porque cuando we es know he's nuestro- with us. His rod and his staff, Psalm 23, will comfort us. Cuando es nuestro turno de We estar know en el that. valle, sabemos que su vara y su callado están ahí para consolarnos, lo But sabemos. that doesn't remove the fear Pero eso no quita el temor of what may occur. de lo que quizás acontezca. And when you're past Y 60, cuando ya pasan los you 60, may not get this and that, quizás no recibas esto y aquello, but you're going to get something. pero vas a recibir algo. It's all part of, Yahweh told me it was part of those cycles Y Agua me dijo que eso es parte de esos ciclos that I'm in. en el que estoy. Every age category Cada categoría de vida has a cycle, tiene su ciclo. even for young people. Y aún para los jóvenes. When a girl first reaches puberty, then she goes into her cycles. Cuando una mujer primero alcanza la pubertad y entra a sus ciclos. These are all cycles of life Todos estos son ciclos de la vida, where no one can escape en these donde cycles. nadie puede escapar estas cosas.
So I was meditating on the fear that has been choking my joy and making me an ogre to live with. Así que he estado meditando en mi temor, que he When estado hablando we walk in fear, we get temor discouraged and depressed, y and haciéndome we un become ogro. self-loathing. You ever get to that point where you loathe yourself? That Han llegado al sucks. punto que uno Pardon se odia my a sí French. mismo. Not only when you start loathing yourself No solo cuando uno deja de comienza a odiarse a sí mismo and feeling sorry for y yourself, sintiéndose con autolástima, you make it difficult to be around uno lo hace difícil que otros estén al lado de uno, other people. con otras personas. It's harder to be with you. Es más difícil estar contigo. Excuse me? Can I get a witness? Can I get a witness? So when you walk around discouraged and depressed Entonces, cuando uno anda caminando desanimado y deprimido and downcast, y triste, it makes it harder for people lo hace más difícil para que otras personas to live with you. vivan contigo And it affects all your y relationships. afecta a todas tus relaciones. And it's difficult. Y es difícil. So now other people are dealing Y entonces otras personas hoy están tratando around you a tu alrededor with the things you're dealing con with. las cosas que tú estás And tratando. many of the things that we deal Y with muchas de las cosas con las que tratamos are brought on by fear. son traídas por el The temor. root of a lot of discouragement and depression, La raíz de mucho desánimo y depresión, at the root, en su raíz, and self-loathing y el autodesprecio and discouragement y el desánimo and wanting to abandon Yahuwah, y el querer abandonar a wanting to Yahuwah, abandon his love, querer abandonar su wanting to aprecio, su abandon amor, other people, abandonar a otra gente, wanting to abandon other believers. abandonar a otros creyentes. It's stinking thinking. Es el pensamiento apestoso. And at the root of stinking thinking Y en la raíz del pensamiento apestoso is fear. está el temor. Fear is terrible. El temor es You terrible. know, the scriptures have a lot to say Saben que las escrituras tienen mucho que decir about fear. acerca del temor. The Greek word for fear La palabra griega para temor comes in two forms. viene en dos formas. The first meaning for fear El primer significado para temor is in scripture en la escritura is the Greek word deleia la palabra griega deleia or dolia, o dolía, pronounced either dolia pronunciado dolía or in some cases delia. o en algunos casos delia. It's Strong's Greek 1397. Es la palabra griega de Strong's 1397 And it means the following: y quiere seguir, significa lo siguiente: slavery. esclavitud, Slavery. esclavitud. Fear. The Greek word for fear La palabra griega para temor is the word for slavery. es la palabra esclavitud. So when we are living in fear, Entonces, cuando vivimos en temor, we are slaves somos esclavos to this crippling emotion. a esta emoción que paraliza. Another word that is used for fear, Otra palabra que se usa para temor, and this one may be familiar to you, y quizás con esta estén familiarizados, is the Greek word es la palabra griega phobia. fobia. You ever hear that word, phobia? ¿Han escuchado esa palabra? A Fobia. person who sees things or imagines things or is scared of certain things is said to have a phobia. Una persona que tiene temores, ve cosas o se imagina cosas, se dice que tiene una fobia. Let's put them together. Unámoslas, Let's put these words together. unamos estas palabras. A slave Un esclavo in bondage en esclavitud to phobia. a la fobia. The English word for translation for phobia La traducción para fobia is torment. es So let's tormento. put it all together. Así que unamos eso. Fear is a slave that torments. El temor es un esclavo que And that's what I've been tormenta. feeling. Y eso es lo que he estado sintiendo. I've been feeling like I've been a slave Me he estado sintiendo que soy un esclavo to torment. al tormento. What if? ¿Qué tal? What happens? ¿Qué tal si, qué tal si pasa esto? What if I'm dead within 8 years? ¿Qué tal si muero dentro de 8 años? What happens if I'm sick but I lost my mind? ¿Qué pasa si estoy enfermo pero perdí mi mente? What happens if I have a stroke? ¿Qué tal si tengo What happens if I can't move? ¿Qué tal si no me puedo mover? These are the things I've been dealing with, Con esto he estado tratando, making everybody around me happy. alegrando a todos a los que Because you can't fool the people around you.
Porque no puedes engañar a los que te rodean. They know when you're being tormented. Ellos saben cuando estás siendo atormentado. And the problem is they can't help you. Y el problema es que no te pueden ayudar. You and I Tú y yo have got to get our heart right. tenemos que corregir nuestro And corazón. we've got to get refocused Tenemos que reenfocarnos with a proper perspective. con una perspectiva apropiada. So those are the two main words in the Brit Hadashah Así que esas son las dos palabras principales en Brit Hadashah for fear. para el temor. Phobia Fobia or for phoboi, depending on the conjugation. o phoboi, dependiendo de la conjugación. And then delia Y luego delia or dolea, o dolea, which means a slave. que quiere decir esclavo. Okay. The same way we were slaves to sin, De la misma manera que fuimos esclavos al pecado, we're now servants of Yahuwah. hoy somos siervos de Yahuwah. The same way we can be a slave to torment, De la misma manera que podemos ser esclavos al tormento, we could also be a slave or a servant to hope. podríamos ser siervos a la esperanza. And Yahuwah obviously wants us to be what? Y Yahuwah obviamente quiere que seamos ¿qué? Servants of hope, Siervos de la esperanza, servants of joy, siervos del júbilo, servants of possibility, siervos de la posibilidad, because we know that He wants the best porque sabemos que Él quiere lo mejor for us. para nosotros. We may not always think the best for ourselves and about ourselves, Quizás no siempre pensamos lo mejor para nosotros mismos y acerca de nosotros mismos, but one thing we know, pero una cosa que sí sabemos, based on His past dealings with us, basado en sus tratados con nosotros pasados, that despite our fear, es que a pesar de nuestros temores, He wants the best for us. Él quiere lo mejor para I'm nosotros. gonna go through a list Voy a pasar por una lista of a few things de unas cuantas cosas that we are afraid of. de las que tenemos temor. That fear that comes and goes El temor que viene y va, like a wave. como una onda. And sometimes that wave comes on top of us Y a veces esa onda, esa ola nos viene encima de and nosotros suffocates us. y nos sofoca. Who's going to take care of you when you have a stroke? ¿Quién te va a cuidar cuando tengas un derrame cerebral? You're all alone. Vas a estar solito. Well, maybe you won't have a stroke. Quizás no vas a tener un See, derrame that cerebral. fear, that wave sometimes comes over us and it suffocates us. En esa So we ola- can't think of anything else except the fact we're going to have a stroke. Esa ola quiere Says venir- who? Esa ola quiere venir sobre nosotros y atacarnos y ahogarnos, pero no vas a tener un derrame cerebral. ¿Quién te dijo que lo vas a tener? Says the wave of torment Dice la ola del that tormento, every man has to battle. que todo hombre tiene que batallar. And battle we must. Y batallar lo tenemos que hacer. Guess what? If Yahuwah doesn't want you to have a stroke, you never will. ¿Qué crees? Si Yahweh no quiere que tengas un derrame cerebral, nunca te va a acontecer eso. You may not need anybody to take care of you. Quizás no necesites a nadie que te cuide. Here are some of the fears, these waves that come as torment. Aquí hay algunos de los temores que vienen como tormenta. And when we Tormenta. don't navigate those waves by recounting the goodness of Yahuwah in the land of the living, how all the hundreds of times in our lives, He was always there. Y si no trabajamos en contra de esas olas, recordándonos de todos esos momentos que Él siempre estuvo ahí. That wave of torment Esa ola de tormento is waiting to drown us. está esperando ahogarnos. In fear, doubt, unbelief, pity, self-pity, that is a disgusting spirit. En temor, la When I duda, feel sorry for myself, I hate it. la incredulidad, Some of you live in that la crap. autolástima. Algunos de ustedes viven así. Y yo odio eso. Well, I wish I had more children. Me gustaría I tener wish I más had hijos. children. Me gustaría haber tenido hijos. I wish I had better children. Me gusta haber tenido I mejores wish I had a hijos. wife or a husband that really cared about Me me. gustaría tener un esposo o esposa a quien realmente le importo. I wish I had a job that would pay me what I'm worth. Me gustaría tener un trabajo que me pague lo que valgo. Self-pity is a disgusting, there's a foul odor in that spirit. El autolástima But es we all un battle it, espíritu hello? inmundo. Yes? We all battle it. Pero todos luchamos contra ello. Here are some of the fears Aquí vienen algunos de los temores. that even as born again believers, Que aun siendo creyentes nacidos de nuevo, we must fight tenemos que luchar contra ellos. and we must overcome. Y tenemos que vencerlos. We have no choice. No tenemos opción. Because if Yahweh is for us, is there anything that can come against us and overcome us? Porque si Yahweh está con nosotros, ¿hay algo que pueda venir en contra de nosotros y vencernos?
So the wave can attack us, Entonces la ola nos puede atacar, but we don't have to be drowned by that wave of fear. pero no tenemos que ser ahogados por esa ola de temor. Because the biblical definition of fear is, I'm scared, Casper, can you help me? That's not the biblical definition of fear. Porque la definición escritural del temor es, tengo temor, Casper, ¿me puedes ayudar? Esa no es la definición escritural del temor. The biblical definition of fear La definición escritural del temor is a torment es un tormento that makes you que te hace a slave. un esclavo. Now, if you're a slave to that wave, Y si eres un esclavo a esa ola, you can't be a slave to Yahweh. no puedes ser esclavo a Yahuwah. And we are born again to be his slave. Y hemos nacido de nuevo para ser sus esclavos. How sad that is. Así de triste es eso. That is how potent that is. Así de potente es eso. That when I'm feeling sorry for myself, like I have been for the last 2-3 weeks, Cuando oh my gosh, I'm moving past 60. Everything is going to get worse. Everything that I'm already battling, arthritis, pain, blah, 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 is going to, arm pain, shoulder pain, it's going to get worse. It's not going to get better. que todo Well, lo que brother, you're estoy healed in sufriendo Jesus' name. I understand all that. se va a empeorar. I understand all that. Entiendo que uno dice, oh, fraterno es sanado en el nombre de Jesús. But even when Comprendo. Yahuwah heals you, Pero aun cuando Yahuwah te sana, you're still going to die. de todos modos te vas a morir. What is the death rate among believers? ¿Cuál es el rédito de la muerte entre creyentes? 100%. 100%. So when we talk about healing, Yahuwah showed me there's 2 types of healing. Entonces, cuando hablamos de la sanación, Yahuwah me enseñó que hay 2 tipos. There's a healing that is on this side Está la sanación of glory, que está de este lado de la estima, where we live, en donde vivimos, that is temporary. que eso es temporario. It's really an extension. En realidad es una extensión, It's not a healing. no es una We sanación. receive it as a healing, Lo recibimos como una sanación, but it's an extension pero es una of extensión life. de vida. Then there's a healing on the other Y side, luego está la sanación que está al otro lado, where we put on immortality. en donde nos cubrimos de inmortalidad. No tears, no suffering, no pain, no self-pity. Sin lágrimas, sufrimiento, dolor, autolástima. And that is our destiny. Y ese es nuestro designio. Not the healing on this side, No la sanación que está de este lado, where man lives, en donde vive un hombre, but the healing on the other side, pero la sanación que está del otro where lado, man doesn't get to cuando el hombre without the blood of Yeshua. no tiene que hacerlo sin la atam de Yahshua. Everyone here will be perfectly healed. Body, soul, and spirit. Todos aquí serán perfectamente sanados en su cuerpo, ser y espíritu, But not on this side, pero no de este lado, on the other side. del otro Now, lado. if you're healed in Yeshua's name, Y si eres sanado en el nombre de Yahusha, you may live 90 quizás vivas 90 without cancer, without leukemia, sin cáncer, sin leucemia, without Hodgkin's disease. sin la enfermedad de Hodgkins, We're still going to die. pero vamos a morir de todos Hello? modos. Hola. What kind of healing is that? ¿Qué tipo de sanación es esa? On this side, De este lado it's an extension. es una extensión, It's grace es la ternura that extends life. que extiende la Jaín. But every one of Pero us todos nosotros are looking for the ultimate healing estamos buscando la sanación máxima, given by the ultimate physician, dada por el médico máximo, Yahusha, Yahusha. but that healing only takes place in his office. Pero esa sanación solo toma lugar en su oficina. You with me? And where is his office? ¿Y dónde está su oficina? Where is his office? ¿En dónde está su On oficina? the other side. Al otro lado. So if I'm looking for permanence on this side, Así que si estoy buscando la permanencia de este lado, I'm going to be tormented. voy a ser tormentado. Because Yahusha says he wants me healthy, happy, and whole, Porque Yahusha dice que él me quiere sano, Hello? completo and I'm deteriorating. y alegre, pero me estoy deteriorando. So either I'm a liar or the Bible's a liar, or maybe we're both liars. O quizás yo soy mentiroso, o la Biblia es una mentirosa, o los dos somos mentirosos. How many know that you are deteriorating as we speak? ¿Cuántos saben que se están deteriorando así como vamos hablando? How many know from the minute we were born, ¿Cuántos saben que desde el minuto en que nacimos we began a cycle that will end in death? comenzamos un ciclo que acabará en la muerte? That scares me.
Y eso me da temor. without some promises, Sin algo de without promesas, some sin guarantees. algo de garantías, And these guarantees are worthless y estas garantías no valen nada. if I don't reacquaint myself Si yo no me refamiliarizo with them con ellas on a regular a basis. base regular. It's only in a book. Solo está en un libro. I've got to reacquaint myself Tengo que refamiliarizarme with these con promises estas promesas on a daily a basis. base familiar, a base de cada yo. So let's not play church. We're a community of believers. Así que no juguemos a la iglesia, somos una comunidad de Okay? creyentes. In the church, they play these games. En la iglesia juegan estos You know, juegos. Dr. Reverend Ralph Schmagegi comes in, everybody's healed, glory to God. Everybody goes home, and they can't get to sleep because they have insomnia. I thought everybody was healed. El doctor Rabino Shmekeki That's entra, church. todo el mundo es sanado. I'm not here to play church. Y luego se van a su casa y luego no puede dormir alguien porque tiene insomnio. Eso es la iglesia. Yo no estoy aquí a jugar a la iglesia. What religion calls healing Lo que la religión llama and sanación what Yahusha did when he was on earth, y lo que Yahusha hizo cuando estuvo en la tierra. he extended life. Él extendió la vida. He gave mercy. Dio compasión. He gave rachamim. Dio rajamim. But that's not the ultimate healing. Pero esa no es la sanación máxima. The ultimate healing is when I am like the angels. La sanación máxima es cuando yo sea como los malajim. Is that not the ultimate healing? ¿Qué no va a ser esa la sanación máxima? Hallelujah. And that's a promise. Y eso es una promesa. But till I get to that Pero promise, hasta que yo llegue a esa promesa, there are days hay tiempos when I am a slave cuando soy esclavo of torment. del tormento. So my goal as I walk with Yahusha Entonces mi meta al caminar yo con Yahusha is to limit es delimitar those days esos tiempos when I am a slave cuando soy esclavo to torment. al tormento. Make sense? Okay, so every day is a battle. Así que todo yo me es una batalla. The battle is here. La batalla está aquí. I am his Yo servant. soy su siervo. I can hope in the ultimate healing, Puedo esperar en la sanación máxima. body, soul, and spirit, Cuerpo, mente, espíritu. on the other side. Al otro lado. I can't hope in a permanence, No puedo esperar en una permanencia, which my flesh wants to, la cual mi carne quiere on this side. de este lado. There's no permanence. No hay permanencia de este There's lado. no ultimate healing. No hay sanación máxima. There is an extension Hay una extensión of grace de ternura. and mercy. But Compasión. nobody becomes like the heavenly angels on this side. Pero nadie se hace como That's los not in the malajim plan. firmamentales. That's not part of the cycles of life. Nadie se hace como los malajim firmamentales de este lado. No. Eso no está en el plan y no es parte del ciclo de la vida. Now, you know that. Y tú lo sabes. I know that. Yo lo sé. But knowing it's not enough. Pero el saberlo no es suficiente. It being promised in here Que se ha prometido aquí is not enough. no es suficiente. So I may have 10 years left. I may have 20 years. Who knows? Quizás tenga 10 años o 20 años que me quedan. So no sé. every day, Pero todo yo I've got to fight the good fight tengo que luchar la lucha todo. of faith. De la fe. la Every ley. day, I have got to say, Todo yo tengo que decir. I am a slave Soy esclavo of the master del who maestro. bought me. Quien me compró. What he says is true. Lo que él dice es cierto. What I say can be deceptive. Lo que yo digo puede ser What I deceptivo. see can be deceptive. Lo que yo veo puede ser deceptivo. What I feel, what I'm experiencing can be deceptive. Lo que yo siento, lo que yo estoy experimentando puede ser deceptivo. See if some of these fears are something that you're familiar with. Vean si estos temores son algo con lo que ustedes están familiarizados. And we'll get into some scriptures in a minute. Y entraremos en unas escrituras en un momento. Fear of death. El temor de la muerte. Okay, nobody here in this room has ever been afraid to die, right? Nadie en este cuarto ha tenido Only el me, temor de right? morir, solo yo, ¿cierto? Fear of failure. Can we talk? ¿Podemos hablar? Years ago, sometimes it still happens, Años atrás y a veces sigue where I'm pasando. lying down En donde estoy acostado, at night en la and laila, I'm going to sleep. y me estoy durmiendo. And Rivka can tell you that. Rivka les puede decir. This, I don't know about you so much, but more her. And I go, Y hago así. and Rivka says, "What happened?" Y Rivka dice, ¿qué pasó? I says, because I was thinking, I may not wake up.
Y estaba pensando, quizás no despierte. This may be the day Quizás that I este sea die. yo, que yo muera. Dun, 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 dun. Right? Remember those screams? Yes. And just ¿Se don't acuerda de worry, esos you'll just put your gritos? mask on and shut up. That's what he heard. No, but the point is, I'm like going to sleep and I scream like I may die. Estoy Or I may not wake durmiéndome up. y luego me pongo a gritar, quizás me muera, quizás no despierte. No, she doesn't say shut up. She goes, I'll get you a Tums. Just be quiet. All right. Then there's also fear of failure. Y luego está el temor del fallar. How about if I let myself down? ¿Qué tal si me decepciono yo? I may fail. Quizás yo falle. I may try to build something. Quizás yo intente edificar I algo. may try to do something. Quizás yo intente hacer I algo. may apply for something and fail. Quizás yo aplique para algo y falle. How about the fear of ridicule? ¿Qué tal el temor How many people enjoy being laughed at? ¿Qué tal el temor de que se How many burlen people de mí? enjoy somebody making fun of you behind your back? ¿Qué tal el gozar? Isn't that fun? ¿Les gusta a You ustedes? like that? ¿Les He's a gusta? doofus. He's a bum. He don't want to work. He's a loser. She's a lifetime bachelorette. No man is interested, and they laugh behind your. How many enjoy the fear? How many enjoy ridicule? Can I see your hand if you enjoy other people ridiculing you? Nobody does. ¿Qué tal el temor de que se burlen de ti? ¿Te gusta que detrás de tus espaldas digan, oh, él nunca se va a casar, ella nunca se va a casar? So there's a fear of doing anything or stepping out Así que hay un temor de hacer ciertas cosas o pisar hacia afuera because of a fear of ridicule. a causa del temor de que se burlen de ti. How about a fear of disappointment? ¿Qué tal el temor de decepcionar? I don't want to try something. I don't want to attempt something. I don't want to go for something. Yo no quiero intentar algo o hacer algo o acercarme a hacer algo Because I know I'm going to fail. porque sé que voy a fallar And I can't live with the disappointment. y no puedo vivir con esa decepción. Everybody around me is going to be ridiculing Esa or desilusión. disappointed. Todo el mundo a mi alrededor va a estar desilusionado. So I'd rather not do anything. Así que prefiero no hacer nada Because I know I'm going to disappoint myself. porque sé que me voy a desilusionar a mí mismo. And we get paralyzed to be what we can be and to do the things that Yahweh can empower us to do. Y nos paralizamos de hacer las cosas que Yahweh nos ha dado el poder para hacer. Fear of disappointment. El temor de la I desilusión. know one guy who doesn't want to have children Yo sé de alguien que no quiere tener hijos because his father was abusive and his father was a monster and never came around to see him. porque su papá And he's era afraid that he's abusivo. going to be exactly like that. And he has fear of being a disappointment and failing. So he chooses not to have seed. Su papá era un abusador y era muy malo hacia él y él tiene temor de repetir esos errores y tener su propia simiente y hacerle eso a sus hijos. We just discussed fear of sickness. Y acabamos de hablar del temor de la enfermedad. How about fear of being neglected? ¿Qué tal el temor de ser descuidado? Nobody will recognize me. Nadie me va a I'm reconocer. afraid that if I go to a community, I join a ministry, if I begin to form relationships, I'm afraid maybe if I begin to open up, Tengo temor de que si me voy a una comunidad, si que comienzo a formar relaciones y a abrirme, they'll reject me me van a rechazar or neglect me. o me van a So it's better despreciar. just to sit here, eat Mountain Dew, and watch TV. Así que es mejor sentarme aquí, tomar soda y ver televisión. So we never get in Yahuwah's will, His plan, His best, Así que nunca entramos en la voluntad, en el plan, en lo mejor de Yahuwah. because we're afraid either of being neglected, Porque tenemos o temor de ser despreciados, o ignored, ignorados and rejected. y rechazados. How about for you ladies? ¿Qué tal para ustedes, mujeres? How about a fear of men? ¿Qué tal un temor de hombres? I'm done. Ya acabé. They're all losers. Todos son perdedores. I've been hit. Me han golpeado, I've been ignored. me han ignorado. I'm done with men. Ya acabé con los hombres. You know there are women ¿Saben que hay mujeres that have a fear of que men? tienen temores de hombres, temor de los They hombres? say no more men, Dicen, ya no más hombres, no more marriage, que no más casamiento, no more no relationship. más relaciones. They have a fear of the opposite sex. Tienen un temor del sexo opuesto. How about fear of women? ¿Qué tal el temor de There are mujeres? some men who are real macho men. Hay hombres que son hombres así muy valientes, muy machos. Machismo.
But when they run into a mama figure Pero cuando se topan con una mujer, figura de mamá, who speaks to them like a mother, que les habla como una mamá, they're afraid of women. tienen temor de las There are mujeres. some men who turn to gay boy activity Hay algunos hombres que voltean en la actividad homosexual because they have a fear porque tienen un temor of being rejected or neglected or disappointed or ridiculed. de ser rechazados, despreciados, ignorados o que se burlen So de ellos. men and women turn to the same sex Así que los hombres y mujeres voltean al sexo igual and begin to practice homosexuality y comienzan a practicar la homosexualidad because they have an innate fear porque tienen un temor interior of an open de relationship una relación abierta with a member of the opposite sex. con un miembro del sexo opuesto. Can we talk? ¿Podemos conversar? Since I'm in a psychiatrist's office Ya right que now. estoy en la oficina del psiquiatra en este I had the momento, same thing. yo tenía la misma cosa. When I was a little Moshe Cuando yo era un Moshe pequeño and I was just reaching the PU y age, estaba yo alcanzando mi adolescencia, I preferred hanging out with male friends yo prefería pasar tiempo con muchachos because I had no success porque no tenía triunfo with women. con las mujeres. I loathed myself. Yo me odiaba a mí I mismo, smelled. apestaba, I was heavy. estaba pesado, I was short. era chaparro. The only women that I knew were girls in high school Las únicas mujeres que conocía eran muchachas en la who made preparatoria fun of me. que se burlaban de mí And they laughed behind my back. y se reían detrás de mis espaldas. That did not make me want to have a relationship Eso no me quería hacer tener una relación and trust other women. ni confiar en otras mujeres. Now I'm getting back at all women. Ya estoy, Having 100 wives. ya me estoy, Now I'm cashing my check. All y'all try to hurt me. ya All you estoy- ladies try to hurt me. Now look at me. ya me estoy vengando de todas las mujeres. The only reason I have 100 wives is because I don't want 200. Me See? estoy See what vengando Yahuwah can de do? todas He can las make a mujeres. difference in your life. Ven lo que Yahuwah puede hacer una diferencia en tu vida. When I tell people I was the dude in high school and junior high, Cuando yo le digo a la gente que yo era ese muchacho en la preparatoria o en la escuela secundaria, junior, when they were giving out parts, que estaban dando partes you know, Shakespeare, all these plays, para dramas, I would run to the back and hide yo iba atrás a esconderme because I had stage fright. porque yo tenía temor de estar en el escenario. I couldn't speak publicly. No podía hablar públicamente. So whenever they were giving out parts, Así que cada vez que daban así papeles o cargos para alguna I drama, was hiding behind the back row. estaba escondido en la fila de Shaking. atrás, temblando. I didn't like being on stage. No quería estar en el I escenario. didn't like people watching me. No quería que la gente me viera. You can see not much has changed, right? Pueden ver que nada ha cambiado, ¿cierto? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Yahusha. Yahusha. Now I could have 200 wives. Ya puedo tener 200 Not because I esposas. smell better than I did when I was 18. No porque huela mejor de lo que olía Not cuando because tenía I'm 18 thinner than I años. was when I was 18. No porque esté más delgado. Yahusha makes all the difference. Yahusha hace toda la diferencia. Okay, and the only reason I don't have that many is because I don't want the ones that I have to kill me. Y la única razón que no tengo más es porque no quiero que las que tengo I me couldn't get a maten. date if my life depended on it. No podía conseguir I wouldn't una even ask a cita girl go out on a date. si mi vida You know why? dependiera Because de I was mí. afraid she'd laugh at me. Ridicule. Fear of ridicule. Yo tenía temor de que las muchachas se burlaran de mí. It's paralyzing. Es paralizante. How about fear of commitment? ¿Qué tal el temor del compromiso? Oh boy. Fear of covenant. El temor del convenio. I don't want anybody to know my business. No quiero que nadie conozca mis asuntos. Many of us have a fear of making a commitment. Muchos de nosotros tenemos temor de hacer compromisos. People stay single because they're scared of commitment. La gente se mantiene soltera porque tienen temor al compromiso. People don't become successful financially because they're scared of commitment. La gente no es triunfadora Fear financieramente of commitment. porque tienen temor al compromiso. People that are afraid of commitment La gente que tiene temor al compromiso lose out on relationships, pierden en las relaciones, lose out on finances, pierden en las finanzas, lose out on possibility, pierden en las posibilidades, lose out on opportunity, pierden en la chance, la lose oportunidad. out on the loving comfort that Yahuwah has for those who are committed to Him and to His people. Se pierden en el consuelo de lo que Yahuwah tiene para ellos y su pueblo.
Commitment is a jewel El compromiso es una that joya Yahuwah honors, que Yahuwah that Yahuwah polishes. que Yahuwah hace más fino, That Yahuwah puts in his diadem. que Yahuwah pone en su diadema. Men hate commitment. A los hombres no les gusta el compromiso. Yahuwah runs the world based on commitment. Pero Yahuwah administra I el mundo love you, but basado, I'm not going to be with you. I can't make a commitment. Yahuwah administra el mundo basado en el compromiso. Te amo, pero no puedo hacer el compromiso. I care about you, but I can't commit. Me importas, pero no me puedo comprometer. Sholia, I love your ministry, man. Sholia, Good stuff. Yo amo su ministerio, excelentes cosas, I can't commit. pero no me puedo I comprometer. mean, I could send you $20 every now and then. Sí le puedo enviar $20 de vez en cuando. You know, I may visit you if I'm ever, driving by Chicago. Quizás yo lo visite cuando vaya a Chicago. But don't ask me to commit. Pero no me pida comprometerme. 300 a week? 300 a la semana. When I get it, I promise you, when I get a little extra change, I'll tithe. Cuando reciba un poco de cambio, diezmaré. Well, we have a fear of commitment. Diezmaré. Tenemos temor al compromiso, Even in relationships. aún en las relaciones. Can you cook my dinner? No. If I'm available. ¿Puedes cocinar mi cena? No. If I have time. Si tengo tiempo. But I can't commit to making your dinner every day. Pero no I me can't puedo make that comprometer commitment. a cocinar tu cena todos los días. So commitment, Así que el compromiso, men in general, mankind in general, la humanidad en general, are fearful tienen temor of committing. del compromiso. And by the way, that spills over into our relationship with Yahuwah. Y eso se derrama en nuestra relación con Yahuwah. We are scared of commitment Tenemos temor del to compromiso. his work, A su to his labor, kingdom, a su reino, to his people, a su pueblo, to his a purpose. su propósito. It's like we want to live in a perpetual checkout system. Queremos vivir en un sistema perpetuo de Like we're at Winn-Dixie or Publix poder at the despedirnos. checkout counter. Como Or we want everybody to commit to us, but we don't want to commit to them. o queremos que todos se comprometan con nosotros, pero no nosotros con ellos. We don't want to commit to anybody. No nos queremos comprometer con nadie. But our selfish self wants people to be committed to us. Pero nuestro ser egoísta quiere que la gente se comprometa Don't con ask me to be nosotros. committed to anything or anybody. No me pidas que yo me comprometa con nadie ni con nada. So a lot of relationships fail, not because there's no more love, because the commitment is gone. Y entonces muchas de las relaciones fallan no porque falle el amor, pero porque el compromiso no está. Most relationships go through phases. La mayoría de las relaciones pasan varias etapas. And usually they don't stay in an infatuation stage. Y usualmente no permanecen en esa etapa de la lujuria o la infatuación. And as you get older, what's going to determine if your marriage survives is the level of your commitment, not the size of your you-know-what. Y al envejecer, And not the infatuation either. lo que va a decidir si dura tu relación es tu compromiso. That's when commitment will be seen. Es ahí cuando se verá el compromiso. When you're not as handsome as you used to be, and she's not as this as she used to be, and now that infatuation is heavy on the friendship, on the plate of friendship. It's all about friendship and commitment. Ya cuando lo físico se desvanece, esa relación va a depender más de amistad y el compromiso. How about fear of loss of home? ¿Qué tal el temor de la pérdida de tu casa? I battled that one this last week too. Eso lo luché contra That eso esta stupid semana tub pasada. cost me $700 to fix. I felt like finding someone to choke. It's a good thing you live at Lisa Court, brother, because I was looking for someone I was angry. I had to pay $700 for someone to fix that thing. Tenía And I only paid $250 on Craigslist. Tenía que pagar 700 para que se arreglara la tina caliente y solo pagué 250 por ella. $750 for a stupid tub. $750 Yeah. por una tina. And you know whose fault it was? ¿Y saben de quién Mine. era la culpa? Mía. I put the hose in, I filled up the tub, and I went into my office. Yo puse la Instead of sitting there like my manguera wife told me to, watch the water. llenando la tina y me fui a mi oficina y lo ignoré.
So the water En lugar went de quedarme over and ahí. under and in, and the whole motherboard and the fatherboard and the poke board, every board under, every surfboard, every board under the sun got fried by the water. Y el agua arruinó lo electrónico. $700. $700. And so what it does is puts my mortgage in jeopardy Y lo next que month. hace es que Because I pone don't have an extra 700 lying around like some of you do. hipoteca en problemas. Porque no tengo extra dinero en la cuenta como algunos de ustedes. So now the mortgage is in jeopardy. Así que ya la hipoteca I know está en Yahweh will problema. come through. Yo sé que Yahweh me ayudará. So there's a fear Así que hay un temor that we could lose our home. que podríamos perder nuestra casa We can't pay our bills. si no podemos pagar Do you nuestros ever have that fear? ¿Tienen ustedes ese temor? Big time. Grandemente, Big time. grandemente. And don't worry, I didn't choke anybody or look for someone. I was angry at myself Y no se preocupen, no I was already ahorqué a depressed nadie. Y with estaba the fact that I was deprimido going to be an old man in 2 weeks. con el hecho que voy a envejecer en 2 semanas. And now I just messed up the family budget Y acabo de arruinar el presupuesto familiar. because I was an idiot. Porque fui un tonto. I put water in the pool and I didn't stay there to monitor it. Puse agua en la tina y no me quedé a observar. So I was really feeling sorry for myself, Así que sí, me estaba sintiendo con and mucha autolástima, loathing myself, odiándome and put my home in jeopardy. y poniendo mi casa en peligro. Baruch Hashem Yahuwah anyway. Pero, Hashem, How about fear of loss of a job? ¿qué tal el temor de perder tu trabajo? How about fear of loss of income? ¿Qué tal el temor de perder tu ingreso? How about every day ¿Qué tal todo loss of income? pérdida de Whoa. ingreso? You mean I'm going to have to be like Nebuchadnezzar and eat grass? ¿Que voy a tener que ser como Nabucodonosor y comer pasto? I won't be able to drive through Zaxby's No anymore. voy a poder manejar por Zaxby's. I won't have an extra 40 and 50 when I need it. Ya no voy a tener un extra 40 50 cuando lo necesite. Lose my job. Voy a perder mi trabajo. Use my income. Usa mi ingreso. Fear of loss of job. El temor de la pérdida de tu Loss of trabajo, home. pérdida de tu casa, Loss of income. pérdida de tu ingreso. No matter how spiritual you are. No importa qué espiritual seas. We all have that fear. Todos tenemos ese temor. I have that fear. Todos tenemos ese I'm going to pay the mortgage next temor. month. No sé cómo voy a Because some pagar idiot overflowed the tub. la hipoteca el próximo mes. Porque un tonto, Sometimes you look in the mirror and you realize, yo, dude, you the idiot. a veces uno se ve en el espejo y dice, oye, tú eres el tonto. That's scary too. Y eso es temeroso igual. And all the idiots around me piss me off. And then I look in the mirror and I go, you one of them. If you can't say, oh man, say, oh my word. Oh my word. I mean, loss of income, loss of home, loss of job. These are fears. These are real fears. Pérdida de ingreso, pérdida de trabajo, pérdida de tu casa. Todos estos son temores. And they are tormenting slaves. Y son esclavos que atormentan. Fear and faith do not coexist. El temor y la fe no pueden Every coexistir. day for the rest of your life, child of Yahweh, Todo por el resto de tu vida, hijo de Yahuwah. there's a fight Hay una lucha right here. aquí. Yahusha lives here. Nothing can get in here. Si Yahusha vive aquí, nada puede entrar. He moved in. Él se instaló. Here's where the battle Aquí is. es donde está la batalla. In the mind. En la mente. Every day when the sun rises, Todo cuando amanece el Shemesh. do I choose faith, Escojo la trust, fe, la confianza or do I choose fear? o el temor. If we make the right Si choice, hacemos la decisión correcta, we have a good day. tenemos un Yom If Tov. we make the wrong choice, Si hacemos lo errado, we have a long day. tenemos un Yom largo. And some of us are so silly. Y algunos de nosotros somos tan We're tontos determined to mess up our day. que estamos decididos I've done a that too. arruinar nuestro Yom. I get up in the morning, I feel pain here and pain here and pain here. Y eso lo he hecho yo igual. Me levanto y siento dolor aquí, acá, I'm aquí, saying, acá. oh my gosh, Y siento, oh no, another day otro Yom to be in pain. para estar en dolor. So before I finish my first cup of coffee, Así que antes de acabarme mi primer taza de I've made a determination that I'm going to be a slave of torment. ya he decidido que voy a ser un esclavo al tormento. Instead of saying, Yahuwah will bless this day. En lugar de decir, Yahweh va a bendecir este Yom. He'll find a way to favor me in this Va a day. encontrar una manera de favorecerme He'll- en este Yom. He'll find a way to give me honor in front of men this day. Va a encontrar una manera de darme estima en frente de los hombres en este Yom. He'll find a way to use me to preach his word or to share his word this day. This is a day he has made. I will rejoice and be glad in it.
encontrará una manera de ayudarme a hacer su voluntad y gozarme en él y hacer mi propósito. Este es el yom que él ha creado. Me gozaré y me alegraré en él. Go with me, please, to Luke 1:74. Vaya conmigo, por favor, a Luca 1:74. Luke 1:74. Luca 1:74. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Luke 1:74. You know how good Yahweh is? Some poor soul in the audience is going to take pity on me and go, that's all right, brother. We don't want you to lose your house. Here's a check for $700. I know how Yahweh works. See, that's not why I shared that, but I know how Yahweh works. You know that, Rivka? It wouldn't surprise me. If Yahweh touched somebody's heart and say, brother, here you go. This is on me, and send us $700. I'm not saying it has to happen, but I've seen it happen before. Luke 1:74. Not that we're entitled to it. No, not at all. But I know how Yahweh works. Luke 1:74. Lucas 1:74. Here is the prayer of the Zadokite priest, Zachariah. Aquí viene la oración del ministro de Tzadok llamado Zacarías. We're going to go quickly now. That he would grant to us Que él nos dé, that we, being delivered out of the hand of our enemies, que siendo rescatados de la mano de nuestros enemigos, might serve him. le sirvamos, That's our prayer, that we may serve him, le podamos servir, being delivered from all our enemies siendo rescatados de todos nuestros enemigos, without fear. sin temor. That's what Yahuwah wants for us. Eso es lo que Yahuwah quiere That para every nosotros. day he will deliver us Que todo él nos rescate and grant us deliverance y nos dé el rescate from the enemies of fear, de nuestros enemigos, del temor, slavery, la esclavitud, to torment, al tormento, so we may serve him who does not torment us para que le sirvamos a él quien no nos tormenta, without fear. sin temor. Hallelujah. What a beautiful prayer by the priest. Qué oración preciosa por este cojén. Luke 12. Lucas 12. We're going to go quick now. Vamos a ir rápido. Luke 12:4. Lucas 12:4. How about another fear? ¿Qué tal otro temor? Don't tell me you've ever had this one. No me digan que no han How about tenido the fear esto. of somebody coming to your door ¿Qué tal el temor de que alguien venga a tu casa and murdering you in cold blood? y te asesine a sangre I've fría? had that fear. Yo he tenido ese temor. I mean, that's why I have some weapons. Y es por eso que tengo armas. But weapons ain't going to help if somebody shows up with a tank. Pero las armas no te ayudan si alguien se presenta con un tanque. Do you ever have that fear? ¿Han tenido ese temor? It's the Klan. Es el You clan. black Hispanic boy. We're here to burn your house down. Estamos Whoa. aquí para quemarles God su bless casa. you too, brother. You know, I've had that fear of somebody driving up. Yo he tenido ese temor de que alguien llegue. Okay. So here's what Yahusha says. Eso es lo que Yahusha dice. Fear of being murdered, fear of being Temor. slain. De ser matado That's not a joke in front of your wife. enfrente de tu esposa. That's a scar that'll never go away. Esa es una Yah llaga forbid, Yah que forbid. nunca se va a ir. Prohíbalo ya. Therefore, whatever you have spoken in darkness. Por lo tanto, todo lo que han hablado en las... No, en let me change that. Go to verse 4. Verso 4. I say to you, my best friend. Lucas 12:4. Les digo a ustedes, amigos míos, That's us. mis mejores amigos, Be not afraid of anybody no teman temor de nadie who can kill your body, que pueda matar el cuerpo. but after that can do no more to you. Pero después de eso ya no pueden hacerles nada. But I will now teach you whom to fear. Pero hoy les enseño a quién le tienen que Fear temer. him, Témanle a él, who after he has killed your que body después de que haya matado su can cuerpo, destroy your spirit and your nefesh puede destruir tu cuerpo y tu nefesh and throw everything you are y tirar todo lo que tú eres into Gehenom. a Gehenna. Yes, I say, Si les digo, only fear him. solo teman a eso. That's another topic. Ese es otro The tema. fear of Yahuwah is the beginning of strength and wisdom. El temor de Yahweh es el principio de la fuerza y la sabiduría. So if you're worried about somebody murdering you in cold blood driving up to your home, Entonces, si tú tienes temor de que alguien llegue a tu casa y te asesine, Yahusha says this. Yahusha dice así, This is a command. y esta es una orden. This is not a suggestion. Esta no es una Do sugerencia. not be afraid of anybody who can kill you. No tengan temor de nadie quien les pueda matar. Whoa, Aleluya. that's a tall order. Esa es una orden alta. In this world, En este with mundo, all the nut jobs, en donde todos los locos,
Don't be afraid of somebody who can kill No us. tengan temor de alguien que nos puede matar. That's right. Sí, es cierto. Because they can't affect your healing, Porque ellos no pueden afectar tu sanación, your tu immortality inmortalidad, on the other side. por el otro lado. You see that? ¿Ven eso? But what do? We get tanks and AK-47s, AR-15s, and we have big collections thinking that we're going to prevent somebody from killing our body. Y pensamos que al conseguirnos tanques y grandes armas de defensa, podemos prevenir que alguien mate nuestro cuerpo. The average man is more scared of an intruder in their house El hombre normal tiene más temor de que alguien entre a su casa than they are of dying and going to the judgments, the great white throne judgment, a diferencia de tener temor de morir e ir delante del gran trono de juicio and having Yahusha y que Yahusha throw them into the lake of les fire. eche en el lago de fuego. That's what people should be afraid of. De eso es lo que debe de tener temor la gente. Dying in our own unrighteousness without the covering of his righteousness. Fear that. Yahusha said, fear that. We don't fear that. We fear the person who may do us harm, don't we? De tener temor de morir en nuestra propia inrectitud y ser echados al lago Slavery. de fuego. Tormenting Tenemos más temor slavery. de otras cosas que de eso. We are so fickle. Anybody here, anybody that was honest, Somos tan volubles que cualquier persona que está aquí, cualquiera que sea sincera, would say, I fear that me or my spouse or my children might be murdered more than we fear dying without the blood of Yahusha. And that is not what Yahusha taught us. si una persona fuera sincera diría, yo tengo más temor de que alguien me mate Y'all a mí, getting a mi quiet on me. esposa, a See mi if I familia, a can. mis hijos, más que el temor de que Same Yahusha with me. nos condene y nos eche al lago de fuego, pero igual conmigo. We've got to get our emotions intact Tenemos que conseguir que nuestras emociones estén intactas or adjusted. o ajustarlas. Yohanan 19:38. Juan 19:38. Yohanan 19:38. Yohanan 19:38. After this, Joseph of Ramatayim, or Joseph of Arimathea, Después de esto, José de Arimatea, being a Talmid of Yahusha, siendo un talmid, aprendiz de Yahusha, but he was a secret Talmid pero era un talmid secreto because of the fear of the unbelieving Yehudim. por causa del temor a los Yahudim incrédulos. So he could not publicly witness Así que él no podía ser testigo before público his fellow senators delante de sus senadores, in the Sanhedrin colegas en el Sanedrín, because he was afraid porque él tenía temor of other people's persecution, de la persecución viniendo de otras personas, ridicule, de la burla and rejection, y el rechazo and fear of y persecution. el temor de la persecución. And so he fearfully Por lo tanto, temerosamente asked Pilate le pidió a Pilato because he was afraid of the Yehudim. porque tenía temor de los Yahudim. And that's like us sometimes. Y es así como nosotros en ciertos tiempos We have a fear que tenemos un temor of showing people de enseñarle a la gente who we are quiénes somos and who we love y a quiénes amamos and who our Savior y is. quién es nuestro Redentor. Because if we show them that they're not our God, Porque the si job and the employment and the career is not our God, Si les enseñamos que ellos no that son, Yahusha is our Elohim, si les enseñamos que ellos no son nuestro Elohim, que solo Yahusha es nuestro Todopoderoso, they may can us. quizás nos echen afuera, They may dismiss us. nos despidan And we disappoint Yahusha. y decepcionamos a Yahusha. We let him down Lo decepcionamos a él because of the fear of the Jews, por el temor a los judíos of the fear of the president o el temor a or the los board or the presidentes, supervisor el consejo o el supervisor or the principal. o el principal. Fear is crippling. El temor es paralizante, It's slavery. es esclavitud. Go to Hebrews 2. Vamos al libro de Hebreos capítulo 2. Hebrews 2:15. Hebreos 2:15. So how do we overcome these fears? Entonces, ¿cómo es que vencemos estos temores? Every day Todo yo. we have to make a decision. Tenemos que hacer una decisión. We are slaves, Somos esclavos, but not to fear. pero no para el temor. Whenever we give in to fear, Cada vez que nos rendimos al temor,
we put ourselves nos ponemos a nosotros mismos in chains. en las cadenas. Why would we keep putting ourselves in chains? ¿Para qué seguir poniéndonos en cadenas? In Yahusha, En Yahusha I have no more fear. ya no tengo temor. That's the attitude. Esa es la actitud. No more fear. No más temor. The best way to overcome fear La mejor manera de vencer el temor is to do what you're afraid of. es hacer lo que temes. Does that make any sense? ¿Entienden? Do what you're afraid of. Hacer lo que temes. I had fear of flying. Yo tenía temor de volar. I refused to get drunk to fly. I'm not an alcoholic. Me rehusaba a beber para poder volar. No soy So I started alcohólico. flying. I said, screw this. Así que comencé a volar y dije, no importa. Now I'm a semi-frequent flyer. Y ya puedo volar casi If I frecuentemente. think that my house is under surveillance, Si pienso que mi casa está siendo listen, observada, and they're out there watching me, que están who's allá there? I don't afuera know who. Uncle Sam, observándome. Uncle Bob, Uncle Two-Buck-Two. And they're out there, they're watching the house. y pienso que están observando la casa And I don't want to go out y no quiero ir afuera because who's they? You know, they might porque ellos kill the body. quizás maten el cuerpo. Yahusha said, don't worry about those who kill the body. Pero Yahusha dijo, no Sí. te preocupes por aquellos que maten el So cuerpo. how do I overcome that fear? Entonces, ¿cómo venzo ese temor? By making an appointment with my psychiatrist. Al hacer una cita con mi psiquiatra, You know where I'm going to sleep ¿saben dónde voy a dormir? the next night? La próxima I'm Laila, going to take my pillow and my blanket. voy a tomar mi cobija y I'm going mi, to open all the doors of the house. y mi almohada y voy a abrir todas las entradas de la casa, Hopefully the insects won't come in. esperando que los insectos And I'm going no to se sleep metan. outside the home Y voy a dormir where afuera I de think la all the casa, murderers are hanging out in the bushes en donde pienso que todos los asesinos so they can get an están easy shot at me. entre los arbustos para que me puedan matar We fácilmente. you scared of girls? You ask 5 girls on a date. By next week, I expect you to be dating or at least courting. Si tienes temor de las muchachas, pídele a Do 5 what you're muchachas, scared of. And then Yahshua is with you. And if Yahshua is with you, who can be against you? invita a 5 muchachas a salir contigo y la próxima semana tendrás I know what I'm talking about. estarás tratando con las muchachas. Look at Hebrews 10:15. Veamos Hebreos, dice 2. 2:15. Vamos a Hebreos 2:15. Oh, I'm too old. I can't do ministry anymore. I used to sing in the choir. Blah blah blah. I got arthritis. I got a handicapped ear. Blah. All these excuses. I can't serve Yahoo anymore. Oh, ya estoy demasiado viejo, ya no puedo hacer ministerio, ya no puedo entonar en el coro, ya no puedo servir más a Yahuwah. How do we overcome that fear of failure, that fear of rejection, that fear of not being able to perform? ¿Cómo vencemos ese temor de ser rechazados, de no poder hacer lo que estamos supuestos a hacer? We take our guitar. Tomamos nuestra We guitarra, take our microphone. tomamos nuestro micrófono, We go buy a guitar or a vamos microphone. a comprarnos una guitarra o We micrófono. call someone and said, listen, I'm coming to Tabernacles. I have the gift of worship. I haven't worshiped in 40 years because I've been full of fear and excuses. Can I come and play one of those days? I'm coming to Sukkot to worship the King, and I'm just letting you know I'm coming with my guitar and with my amp. Is that all right? Y uno le llama a alguien y le dice, vengo a Sukkot, he tenido temor de adoración y exaltación y no he tocado mi guitarra por 40 años, pero voy a traer mi guitarra y mi amplificador y vengo a Sukkot. ¿Está eso todo con usted? Do what you fear, but how do you do something like Alzheimer's? You can't. And the thing that you cannot control Lo que uno no puede controlar is the most paralyzing thing. es lo que paraliza más. That's it. Now you're at the mercy of Yahuwah. Y está uno ahí en la ternura de Yahuwah, la compasión de Yahuwah. And that's where trust comes in. Y es ahí donde viene la You confianza. And that's a good thing. And Y see, esa es a una good cosa question. top, una pregunta top. Those things that you cannot just do, Esas cosas que no puedes hacer simplemente así. you have a friend Tienes un amigo who sticks closer than a que brother. se te apega más que un fraterno. Or get rid of Yahusha. O deshazte de Yahusha. Become an atheist. Hazte un ateo. Because at times like that Porque en tiempos como is ese when you find out es cuando descubres if what you have is living si lo que faith. tienes es la fe viviente. When you have no control. Cuando no tienes nada de control. And Yahusha has a pretty good track record. Yahusha tiene un excelente récord. Okay, look at verse 15. Veamos el verso 15. 2:15 del libro de los Hechos. And deliver those. Y libra a aquellos. Let's go back to verse 14. Verso 14. Since the children share in flesh and dam, that's us,
ya que los hijos, nosotros participamos de carne y sangre, o basar y dam, he also himself took part of the same. él igualmente participó de lo mismo. Notice he wasn't from the dust, but he took part of flesh and blood, his own. He took part of it. Noten que aunque él no fue de esencia polvorienta, él tomó parte de su propia carne y su propia sangre. He came to destroy the one who had the power over human death, S.A.Tan, the power that Adam v'Chava gave him. Para anular mediante la muerte el poder de aquel Sí. que tenía el poder de la muerte, es decir, ese punto a punto tan a través del poder que le quitó a Adán y a Java. To deliver those, Y rescatar a aquellos. now I include myself here, Y me incluyo yo aquí. and I've been a believer for 35 years. Y he sido creyente por 35 años. But it is Yahusha who came to earth Pero es Yahusha el que vino a la tierra to destroy the power of death a destruir el poder de la muerte. and him who held it, Satan, Y aquel que tenía ese poder, that he may Satanás, free those para poder desencadenar a who aquellos choose him que optan por él rather than Satan en lugar de por Satanás. from not only the power of death, No solo del poder de la muerte, but the fear of death. Look at verse sino que 15. el temor de la muerte. El verso 15. Yahusha, by destroying the power of death, Yahusha, al destruir el poder de la muerte, has delivered them les ha rescatado, who through fear of death quien a través del temor de la muerte, were all their lives todas sus vidas subject estaban sujetos to slavery. a la esclavitud. Wow. Because when we're fearful, we're slaves. Porque cuando estamos temerosos, somos esclavos. So if every night I go to bed and I'm like, ah! Así que si cada Laila voy a mi cama y estoy gritando, And every morning I wake up and say, I feel like I may die today. y cada mañana amanezco pensando, quizás me muera hoy. That means Eso quiere decir quiere decir que estoy sujetándome to the torment al tormento and y slavery la esclavitud of fear. del temor. I am having phobias Estoy teniendo fobias as a dolia or to dolia as a slave. como un esclavo. You Dolía. can't have phobias that belong to slavery Uno no puede tener fobias que le pertenecen a la and esclavitud be a child of the king y ser un hijo del rey and be a child of y life. ser un hijo de la You've vida. got to make a choice every day. Tienes que decidir cada yom, hacer una decisión. Mashiach came to destroy the power of death, Mashiach vino a destruir el poder de la muerte. but more importantly, Pero más importante the aún, fear, you're 30 and you may die. You're 40 and you may die. You're 60. Whoa, we're really close now. pero más aún el temor, He came to deliver Él us vino a rescatarnos de of what I've been struggling with. con lo que yo he estado luchando. I need to pick this up and remind Yo myself. necesito levantar esto I y got nothing to recordarme. fear. No tengo nada que temer. I may leave a few shipmates behind, Quizás deje a unos cuantos colegas atrás, but he'll be with me in the valley. His rod and his staff will comfort me. But on the way to the valley, he'll be with me. pero Él estará conmigo en el valle. Él me consolará y me confortará con su callado. So we thank him for destroying the power of death. Así que le damos toda rabá por destruir el poder de la muerte. But we need to every morning and every night remember Pero cada mañana y cada Laila tenemos que recordarnos that he also was manifest que Él igual fue manifiesto to deliver us in this life para rescatarnos en esta vida from the fear of death. del temor a la muerte. So if we're not afraid of death, Entonces, si no tenemos temor a la muerte, we're free to serve. somos libres a servirle, We're free of the headaches. libres de los dolores de cabeza, We're free of the migraine. libres de las migrañas. What if? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Sí. Go to Hebrews 13:6. Vamos a Hebreos 13, Praise Yah. 13:6. He came to deliver us from the slavery of torment. Exaltado sea Yahuwah, que Él vino a rescatarnos de la esclavitud al tormento. In other words, let me put it to you this way. En otras palabras, déjenme decírselo de esta manera. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas, there's no Greek word for fear. no hay palabra griega para temor. The only Greek word for fear is a thinking, La única palabra griega para temor es un pensamiento. phobia, deceitful mirage, a deceitful thinking Un pensamiento engañoso
that makes you a slave que te hace esclavo of torment del tormento, rather than a servant or a slave of en Yahusha. lugar de siervo o esclavo de Yahusha. There's no other word for fear No hay otra palabra para temor other than slavery. más que esclavitud. Think about that. Medita en eso. So when we bite fear and we engage in fear, we are volunteering to be slaves of our own mind. We don't want that anymore. We don't want that anymore. Entonces, cuando nos sujetamos al temor, Hallelujah. estamos sujetándonos a la esclavitud, We don't want that pero anymore. eso ya no lo queremos más. Ivrim, Hebrews 13:6. Hebreos 13:6. So I'm as healthy as I was 5 years ago Así que estoy tan sano como lo estuve 5 años atrás, when I was 55. cuando tenía 55. What changed? ¿Qué cambió? My phobias came in. Mis fobias entraron. These phobias Estas have fobias turned me into a slave. me han convertido en esclavo. Whose fault is that? ¿De quién es su culpa? Mine. Mía. Yahusha didn't change. Yahusha no ha cambiado. Pero Hashem Yahuwah. Now I sound good today, but I better remember this on Thursday Y suena todo hoy, pero and más on vale Wednesday, que me acuerde de esto el jueves y el miércoles, because those thoughts are going to come porque esos pensamientos van a venir to you, to me, to all of us. a mí, a ti y a todos nosotros. Hebrews 13:6. Hebreos 13:6. That we may boldly say this: De manera que podamos confiadamente decir esto. Yahuwah is always and will be my helper. Yahuwah es el que me ayuda. Siempre me ha ayudado, siempre me ayudará. I will have no phobias No temeré. over what man will do to me ¿Qué podrá hacerme el hombre? in case the UPS driver pulls up En caso de que el manejador de and starts shooting at my y house. comience a disparar a mi casa. Whatever. He wouldn't do that. Whatever. Yahuwah is my helper. I will not fear. Yahuwah es mi The only one I ayudador. fear is No Yahuwah. temeré. Al único que voy a temer es a He's Yahuwah. the only one that has the power to cast body, soul, and spirit into the lake of Él fire. es el único que tiene el poder de echar el cuerpo, el espíritu y el ser al lago de fuego. 1 Peter 3:6. Primera de Pedro As we go 3:6. quickly, 1 Peter 3:6. Primera de Kefa 3:6. Even as the princess of our people, Sarai, Así como la princesa de nuestro pueblo Sarai obeyed Abraham obedeció a Abraham in all things, en todas las cosas. how can a wife obey her husband ¿Cómo puede una esposa obedecer a su marido in all things? en todas las cosas? She's got fear. She Tiene may be temor. abused. She may Quizás sea be abusada. betrayed. Quizás sea traicionada. You're right. If you got the wrong dude, Sí, si tienes al if you hombre got the correcto, right dude, relax. si tienes al Don't hombre give up on correcto, life. Don't give up on marriage. relájate. No te des por vencida en la vida, en el casamiento. When you have the right character, when the man has the right Cuando character, un varón tiene el carácter correcto, you will be able not only to obey him in all things, podrás no solamente obedecerlo en todas las cosas, you will be able to those very difficult words. pero esas palabras tan difíciles, My Lord, mi amo, my Lord. mi amo. See now when a wife says, "Well, what do you think you are? You think you're better than me just because you're dead?" Okay, that's the easiest way to destroy a man's sense of self-worth. Cuando una mujer viene en contra de un hombre diciéndole, ¿qué te crees? Que puedes traer. Esa es la mejor manera de destruir el autovalor de ese varón. The best wife to her husband, she'll find the most love and the most compassion is when she learns to become the best cheerleader. La mejor esposa a su marido que aprende a tener la mejor condición es cuando ella aprende a ser su mayor animadora. And the more cheerleading she does, the more he wants to please her. Y por más que ella le But if you're a anima nag él, and not a cheerleader, he's not going to try to please you. He's going to try to get rid of you. él la va a querer complacer. Y si le estás moleste, Ladies, learn to be a cheerleader. él no va a querer tenerte a su lado, va a querer deshacerse de ti. And then the words that are impossible Y luego las palabras que son imposibles will come out of your mouth, vendrán de tu boca. which is, to me, it's impossible Para mí es imposible without the ruach. sin la ruach. It goes like this. Y va así. My Lord. Mi amo, mi Señor. Now, wait a second. Espérate un Only momento. Yahusha is Lord. Solo Yahusha es nuestro Adón. But a princess knows she has a prince. Pero una princesa sabe que tiene a un príncipe. The prince is not going to
turn into a frog El príncipe no se va a convertir en who's una going to beat the rana living daylights out of her que la va a golpear when she looks at him wrong. cuando la vea mal. And she's scared of him. Cuando ella lo vea mal a él And she's y ella le afraid to tenga talk. temor y tenga And temor de she's hablar afraid to express herself. y de expresarse a sí misma And she's afraid to be a teammate. y tiene temor de ser parte She del feels equipo. like she's all alone. Se siente solita. Well, that woman is not going to say, my Lord. Esa mujer no va a decir amo mío, But when a woman knows pero cuando una mujer sabe that the captain makes all decisions based on her, what's best for her, que el capitán hace todas las decisiones basado en lo que es mejor para ella, you'll be like Sarai, serás como Sarai. with the ability to call your husband. Sara, con la habilidad de decirle a tu, My a tu Lord. marido, mi amo, mi Now, Adón. I mean, I don't know. Y yo no sé, I've never experienced this joy, nunca he experimentado este júbilo, but I think it would even help pero creo que ayudaría in every room of the en house. todo cuarto de la casa. Can you imagine, man, you're righteous. I'm talking to righteous men. I'm not talking about the bums. Estoy hablándole a los hombres tzadik, no a los Could you imagine what it would do Malvados. for your sex life ¿saben lo que eso haría para su vida sexual? if your wife said, my Lord, Si su esposa dice, mi amo, is it time for us to voulez-vous coucher avec moi ce soir? My Lord, is it time? es tiempo. Almost. Don't look at me that way. Now you know what that would do for you. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Men, we would go through the roof in heat. We would become like an oven. Okay, and there's a Spanish word for oven I won't even tell you because Mariami told me, don't you ever say that in public. So I won't say it. Baruch Hashem Yahuwah. Vale. But the idea in our culture Pero la idea de nuestra cultura, that a woman que una mujer would love her husband so much ame a su marido tanto and trust him. y That's le awesome. confíe en él, I said, my Lord. Señor mío, Not according to this. Not according to this. According to you, but not according to this. We're going by this, darling, not by what you said. We're going by this. It says Sarai Sarai was a daughter of Yahuwah era hija de Yahuwah because she was a woman of character who trusted in a man of character. She didn't give up on the institution of marriage. She was thankful she had the right one. pero era una mujer de carácter que confiaba en un varón de carácter y no se dio por vencida en cuanto a la institución del casamiento, sino que ella confió en Yahuwah que le diera el correcto. And look, Y mira, as long as you do well, siempre y cuando hagas lo todo, you are like Sarah. eres como Sara. And watch this. Y mira esto. Here's how you know if you have a good marriage. Y así es como saben si tienen un casamiento todo. A woman like Sarah Una mujer como Sara was not scared of her husband. no tenía temor de su marido. If you're married to some guy and you are scared and frightened of this guy, you got a serious issue in Si your tú marriage. estás casada y tienes temor de tu You're married to the marido, wrong person. tienes un problema con ese casamiento. Estás casada con la persona equivocada. Look at this. Mira esto. She was able to call him Lord, Ella pudo llamarlo Adón, as our daughters will be, as they honor their husband, como nuestras hijas harán al ellas estimar a sus maridos, provided there's no fear proveído que no haya temor of their husband. de su marido. There's no reason a woman should be afraid of her husband. No hay razón por la que un señor None. una mujer no debe tener temor Because a su she'll marido, never be able to give him the respect, metaphorically or literally saying, my Lord. porque nunca podrá así darle el respeto que se requiere en esa situación, diciéndole amo mío. So you know you were in an abusive Así relationship que sabes que estás en una relación abusiva if you were afraid si tienes temor of your spouse. de tu marido. That is not the way Yahuwah designed it. Así no es como Yahuwah lo Don't dice. toss in the baby with the bathwater. No eches al bebé con el agua sucia. A woman should not ever be frightened of physical or verbal violence by her husband. Una mujer no Ever. debe de tener temor de la violencia física o verbal viniendo de su marido. And then you'll have a princess. Y así tendrás a una princesa. And she will always obey you.
Y ella siempre te obedecerá. See, violence pushes her away. Ven, la violencia la empuja. Verbal and physical pushes her La away. violencia verbal y física la empuja. But she can obey you completely, Pero ella sí te puede obedecer completamente. provided you are a man of godly character, Proveído que tú seas un varón de carácter viniendo de lo who makes decisions based on what's good for her. que haga decisiones basado en lo que le aprovecha más a She ella. may not see it, Quizás ella no lo she may vea. not agree with it, Quizás ella no esté de acuerdo. but she trusts you Pero ella confía en ti. because she doesn't fear you. Porque ella no tiene temor de ti. When a woman doesn't fear her husband, they have a great chance at a healthy marriage, Cuando una mujer no tiene temor de or su vice marido, versa. tiene la chance de tener un casamiento muy triunfador. There can be no fear with best friends. No puede haber temor entre los mejores amigos. 1 John Primera de Yahusha 4:18. 4:18. And when I say fear, I'm talking about fear of emotional harm or physical harm. Cuando hablo de temor, estoy hablando de un temor de lastimarla física o emocionalmente. Because fear is torment. Porque el temor es un So now they're tormento. staying in the marriage because they feel like a slave. Entonces se quedan en ese convenio porque se sienten como esclavos. Fear is ruling. El temor está gobernando. Fear is torment. El temor es un tormento. Fear is slavery. El temor es la esclavitud. How can you have a team? ¿Cómo How puedes can you tener have un a happy equipo? team when one feels enslaved by the other? ¿Cómo puedes tener un equipo alegre cuando uno se siente esclavo por el otro? 1 John 4:18. Primera de Yohanan, Juan 4:18. 1 John 4:18. Primera de Juan 4:18. There is no phobia. No hay fobia, There is no dolea no hay dolea in love. en el amor, And interesting, we get the Spanish word dolor. dolor. Dolores is pain, slavery, pain. In Spanish, dolor. 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 There is no dolor, no pain, no slavery, no torment No hay dolor, no hay esclavitud, no hay tormento in Ahava. en el In ajá, love. en el amor. Here's the victory. Y aquí viene el triunfo. I'm talking to myself now because I need this help. Y estoy hablando de esto porque necesito As I get older al envejecer. and I encounter more situations that I may not be able to control. Y me topo con más situaciones que quizás yo no pueda controlar. Perfect love El amor perfecto will cast out echará fuera. or will always, this is a spiritual law, Esta es una ley espiritual. will always remove fear. Siempre quitará el temor. Are you afraid? ¿Tienes Tova! I'm talking to you. Are you afraid of ¿Tienes el things? temor de Yes. las cosas? So how do we get rid of those fears? ¿Cómo nos deshacemos de esos temores? We have to romance Tenemos que and reinvite entretener y reinvitar perfect love. el amor perfecto. And who is perfect ¿Y love? quién es el amor perfecto? Yahusha. Yahusha. It's a person. Es una persona. This is a spiritual law. It has to work. Esta es Sowing and reaping. Esta es una ley espiritual que tiene que funcionar. Sembrar y It cosechar. has to work. Tiene que funcionar. Aleluya. So if we are battling slavery, pain, and torment in our thinking, Entonces, si estamos batallando con la esclavitud, el tormento, el dolor y el temor en nuestro we pensamiento, have to appeal to what started this journey, tenemos que rogarle a lo que inició esta jornada, which is perfect love. que es el ajaba perfecto, el amor perfecto. That was the love that freed you from the slavery to this world. Ese es el amor Come on, que te somebody. liberó de la esclavitud en este mundo. And that's going to free you again from slavery to wrong thinking. Y eso es lo que te va a liberar a la esclavitud del pensamiento errado. So when I'm feeling sorry for myself, Entonces, cuando me tengo autolástima, when I'm feeling rejected, cuando me siento rechazado, ridiculed, que se burlan de mí, ignored, ignorado, hopeless, sin esperanza, hapless, sin alegría, what's the cure? ¿cuál es la solución? Perfect love. El ajaba perfecto. Amén. What was the perfect love that set you free from this world? ¿Cuál fue el ajaba perfecto que te liberó de este mundo? Yahusha. Yahusha. So why wouldn't that all of a sudden not be the formula? Entonces, ¿por qué no va a ser eso? Why all of a la sudden fórmula? is that yesterday's news? Porque de repente es eso noticias de ayer. So it's my fault. Así que es mi culpa. I've left my first love. He abandonado mi primer aprecio, amor. I love being healthy more Yo amo estar sano más que than perfect love. el ajaba perfecto. My fault. Mi culpa. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. Our fault. Es nuestra culpa.
There is no fear. Wow. Whoa. Is this No hay true? temor. ¿Es esto real? Is this really true? ¿Es esto realmente It's the cierto? word of Yahuwah? Es la palabra de Yahuwah. Wow. There is no fear? No hay temor. If I reconnect Si me reconecto to perfect love? al Jabá perfecto, Because perfect love casts out fear. porque el Jabá perfecto echa fuera el temor. Even as Abraham cast out the bondwoman and her son. Así como Abraham echó fuera a la esclava y a su hijo. Because fear. Porque el temor, Here it is. You'll always see these kissing cousins. y siempre verás estos primos. Fear is based on torment and punishment. El temor se basa en el tormento, y You en can't serve Yahuwah en el castigo. No puedes servir a Yahuwah being afraid that he's going to punish you. teniendo temor que él te va a castigar. Yahuwah Yahuwah does not punish his children. no castiga a sus hijos. Never. Nunca. He disciplines us. Los corrige. And man, it feels like Y punishment. se siente como un castigo. Hard to tell the difference. Y es difícil discernir la diferencia. But he doesn't punish his children. Pero él no castiga a sus hijos. He does punish the world. Sí castiga al mundo. So when you're next time you're sitting at home feeling sorry for yourself, oh, La próxima vez que estés sentado en casa sintiendo lástima por ti mismo, why did he punish me? ¿por qué me castigó? If you're a child of Yahweh, Si eres hijo de Yahuwah, he did not punish you. él no te castigó. He may discipline us. Quizás te corrija. He may correct us Quizás te corrija. because Yahuwah does not use fear Porque Yahuwah no usa el temor with his friends, con sus amigos, with his children. con sus hijos. Fear involves punishment. El temor involucra el castigo. How much punishment is there left for the children of Yahuwah? ¿Cuánto castigo queda para los hijos de Yahuwah? Zero. Nada. There's no punishment No hay left. castigo que quede. Meaning, we don't have to fear. Quería decir que no tenemos que temer. If you want a healthy Si relationship quieres una relación sana with Yahusha, con Yahusha, you have to understand tenemos que he comprender does not punish his children. que él no castiga a sus He hijos. doesn't punish his children. Él no castiga a So sus now I'm free Y entonces soy libre to have a relationship de tener una relación with him con él. because he's not going to punish me. Porque él no me va a castigar. He's not going to punish you. No te va a castigar a We ti. have nothing to be afraid of. No hay nada que temer. I'm afraid of. No hay nada que But temer. if we're afraid Pero si tenemos temor that he's going to punish us, que él nos va a castigar, who wants to have a relationship with him? ¿quién quiere tener una relación con él? Man will punish us. Los hombres nos When we castigan. disappoint man and let man down, man will punish us. Cuando Man decepcionamos, will really punish us and get retribution. cuando decepcionamos a los hombres, sí nos van a castigar y van a conseguir su You retribución. always have to remember that. Siempre hay que acordarnos de eso. We want to go back to perfect love. Queremos regresar a la Jabá perfecto. We want to leave fear behind. Queremos dejar atrás el We temor got to return to perfect y love. regresar a la Why? Jabá perfecto. ¿Por Because qué? you won't find any punishment. Porque ahí no encontramos el castigo. There'll be no punishment. No habrá castigo. I want to be close Yo quiero estar cerca to a Yahuwah a un Yahuwah that'll never punish que me. nunca me va a Because castigar. all the punishment was and the wrath was poured out where? Porque todo el castigo y todo el enojo se derramó en dónde. All his wrath at sin. Todo su enojo, So how much wrath is left for us? ¿cuánto quedó para nosotros? I want to serve that Elohim. Yo quiero servir a ese I Elohim. want to keep going back to that Yo Elohim. quiero seguir regresando a ese Elohim. The same way he delivered me from slavery to this world, he can deliver me slavery from the slavery, listen, notice, of my own world. De la misma manera que Él me rescató de este mundo, me puede desencadenar de mi propio mundo. You know what our own world is ¿Cuál es called? nuestro propio mundo? Phobia, La fobia, dolea, dolea, painful slavery la esclavitud to our own dolorosa, thinking. a nuestro propio pensamiento. That's why Romans 12 is so important. We don't have the time right now. Y es por A eso couple que more Romanos- scriptures, we're done. But make a note to look it up as your homework. Es por eso que Romanos es tan importante. Trabajando de la casa. Haz nota de hacer eso en casa, leerlo en casa. Romans 12, 1 through 3. Look it up when you get home. Romanos 12, 1 a 3, velo en casa cuando regreses a casa. Romans 8:15. Romanos 8:15. Romans 8:15. Romilla 8:15. This is so comforting. Esto da We've tanto come on a consuelo. long journey over the last hour and 20 minutes, but this is very, very. You had a question? Go ahead.
As you said, fear is the battle of this world. You dropped it in my spirit. You said, tell them facade. You know, the false impression around us, the false, it's distraction. You know, it's a facade. It's a facade. Yeah, absolutely. Right. But our own thinking, that's the battleground. We get caught up in the facade. Yeah, absolutely. Nuestro pensamiento es el Absolutely. campo de guerra y nos inmiscuimos en la fachada, que es una decepción. Because we all have fears. Porque todos tenemos temores. And because someone's a preacher or a teacher or a reverend or a doc, whatever, to pretend that they have no fears, you can't get help. If you're so busy under facade or pretending, you can't get help. Y solo porque alguien sea un rabino, un maestro, un líder, lo que sea, no quiere decir que no van a tener temores. No pueden andar haciendo como que no tienen temores o no necesitan ayuda. Romans 8:15. Romanos 8:15. This is such comfort. Esto es tan consolador. Such comfort. But you, as children of Yahuwah, Pero ustedes, siendo hijos de Yahuwah, have not received from Yahuwah no han recibido de Yahuwah the ruah el espíritu of bondage. de esclavitud. There it is again. They're married. See those kissing cousins? Whenever you find bondage, you'll find fear. Whenever you find fear, you'll find bondage. They go together. Y ven que cada vez que encontramos la palabra esclavitud, encontramos la palabra temor, y cuando encontramos la palabra temor, allá a su lado está la palabra esclavitud. Van juntas. For you have not Porque ustedes no han received the spirit, the ruach of bondage. No han recibido a la ruach de esclavitud. Again and again and again to fear new things and new people and new places. Vez tras vez para tener temor de nuevas cosas, lugares y personas. But you have received a different ruach Sino que han recibido una ruach diferente of adoption. de adopción. That on the other side, Que al otro lado, everyone who belongs to me, everyone who's been adopted into my family, todos los que me pertenecen y han sido adoptados a mi familia will be healed. serán sanados. Will be healed mentally, physically, spiritually. Serán sanados mentalmente, físicamente y espiritualmente. And it is that spirit of adoption, not a spirit of fear. Y es ese espíritu de adopción, no ese espíritu de temor. Well, we don't cry because we feel sorry for ourselves or we're in constant pain, which does make us cry. No lloramos por estar en temor o en dolor constante, lo que sí nos hace llorar. But we cry, Abba, Sino que clamamos, Abba. Abba, We're adopted. hemos sido adoptados. I know I'm going to be Yo healed. sé que voy a ser sanado. If it's not on this side of glory, I'm going to receive my ultimate, guaranteed, final healing, even as our sister Millie has received her ultimate healing. Aleluya. Vamos a recibir nuestra sanación. I believe that. Aunque no lo I don't want to recibamos. live anymore if I can't believe that. Aleluya. Así como nuestra Hot Millie ha recibido su sanación máxima. Y yo no quiero ser creyente si no puedo creer en eso. And what makes me believe that? Y lo que me hace creer en The eso ruach of adoption. es que la ruach de la adopción, And we cry not clamamos. just for our pain, which is natural, no solo por nuestro dolor, lo cual es normal, but we cry, pero Abba, clamamos, Abba, 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 bring me tráeme now ya that ultimate healing. esa sanación máxima, Because I am adopted porque he sido adoptado into your family. a tu familia. 1 Corinthians 2:3. Primera de Corintios 2:3. 1 Corinthians 2:3. Primera de Corintios 2:3. Shaul admits, look, like I had to do today. Shaul admitted. Shaul lo admitió, así como yo tuve que Sholiach hacerlo. Shaul. Sholiach Shaul lo admitió. I was your apostle Yo era su apóstol in weakness. en la debilidad. I was your apostle Yo fui su apóstol battling fear. luchando con temor. I was your apostle Fui su apóstol in much trembling. en mucho temblor. That doesn't disqualify someone for service. Y eso no descalifica a una persona de It makes us, servicio, as you said, come out of the facade. pero nos hace venir de esa fachada And it makes us real. y nos hace reales. Baruch Hashem. Baruch Hashem Yahuwah. Emmanuel Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. 2 Timothy, Segunda de Timoteo. and we close with Y this. cerramos con esto. 2 Timothy Segunda de Timoteo 1:7. 1:7. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Man, I mean, Yahuwah. this is deep right here. Y This esto one es right here. profundo. Aquí esto es profundo. This one is deep.
Esto es profundo. We Segunda have the spirit of Timoteo, adoption. tenemos el espíritu, la ruach de We adopción. cry through our pain and through our challenges and through our bondages, our phobias. Clamamos a través de nuestros temores, nuestros We break through our fobias, bondage y prorrumpimos a través de esa esclavitud. and we say this. Y decimos esto. 2 Timothy Segunda Timoteo 1:7. 1:7. And here is the truth. Y aquí viene la emet, For Yahuwah has not porque Yahuwah no given us a ruach nos ha dado ruach of fear de cobardía or slavery o de esclavitud, or bondage, de esclavitud, but rather adoption sino que de adopción, that cries Abba, Abba. que clama Abba, Abba. It is that same ruach that cries Abba, Abba, Abba. I'm looking forward to my ultimate healing. Y es esa misma ruach que clama Abba, Abba, Abba. Estoy esperando mi sanación máxima. Is the ruach Esa es la ruach of power, de poder, ahava, de ahabá, amor, love, de amor and a sound mind. y de una mente sana. Let's do that again. Digámoslo de nuevo. The spirit of adoption that makes us look for healing either on this side or on the other side, recognizing that probably it'll come on the other side. La ruach de adopción que nos hace ver que nuestra sanación o viene de este lado o viene del otro, pero la mayor probabilidad es que venga del otro lado. Yeshua was on a boat. Yahusha estaba en un barco. They were fishing all night. Estaban pescando toda la They larga. had no catch. No tuvieron ninguna pesca. He said, don't worry. Y él dijo, no se preocupen. Put out your nets. Pongan sus redes. Rely on the other side. Confíen en el otro lado. And you'll have a Y catch. tendrán allí pesca. Same principle. Mismo principio. Everyone will be fully healed on the other side. Todo será completamente sanado del otro lado. Problem is, how do I get to the other Y el side? problema es cómo llego al otro lado. Yahushua. Yahusha. Yahushua, the author and finisher of our faith, the only name, Acts 4:12, the only name given under heaven among men by which we must be saved. Yahusha, el único nombre dado bajo los Shamaim y en la tierra a través del cual tenemos que ser redimidos. Yahuwah has not given us this ruach of fear that we battle with. Yahusha no nos ha dado esta ruach de temor con la que luchamos, He's given us power. pero su poder. He's given us love. Nos What does ha love dado do? El ahaba, ¿qué hace el amor? His ruach of love does what? Su ruach de ahaba hace ¿qué? Chases fear. Va tras el temor. His ruach of love, which is different, Su ruach de ahaba, lo que es diferente, it is his ruach of love and adoption es su ruach de ahaba y de adopción. that chases fear. Lo que va tras el temor. So if I'm being afraid, Así que si yo tengo temor, I'm entertaining and dining with the wrong ruach. estoy entreteniendo y comiendo con la ruach equivocada. Whoa. I'm dining with the wrong ruach. Estoy pasando tiempo con la ruach errada. I got to take my net and try it in a different water. Tengo que echar Take my net and try it on a different side of the boat. y ponerla al otro lado del barco, por otras aguas. The spirit of love. La Perfect ruach love. de ahaba, el amor perfecto. 1 John 4:18 casts out fear. Primera de Juan 4:18, echa fuera el temor. 2 Timothy 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Yahuwah has not given us the fear issues that we deal with, Yahuwah no nos ha dado los problemas de temor con los que lidiamos, but the spirit of adoption and love, pero la ruach de adopción y de ahaba, which amor, is the power que es el poder to restore para restaurar a sound mind. una mente sana. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. Restore Para restaurar a sound mind. una mente sana. There's only one spirit Solo hay una ruach that can chase away que fear. puede echar fuera el temor. It's not wine. No es el vino, It's not rum. no es el rum, It's not gin. no es el You know, gin. they're called spirits for a reason. Se conocen como espíritus. Well, por brother, una razón. spirits for sale. Well, after church, not during church. You have to wait till y'all get home at 2:00. Después del servicio, no durante el servicio. And then we'll have a few pretzels, Y luego comeremos some unos chips, cuantos, unas cuantas comiditas, aperitivos and some spirits. y algo de espíritus. Yeah. And every spirit we drink of Y todo espíritu del que bebemos is an open door es una puerta abierta, for entrada fear.
al temor. Perfect love El ahabá perfecto casts out fear. echa fuera el temor. So if Shaliach has been struggling, Entonces, si Sholiach ha estado luchando, I've been entertaining spirits. he estado entreteniendo espíritus. My fault. Es mi culpa. I'm not in control of Alzheimer's and dementia.